সুপ্রিয় দর্শক, সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি TBN 24 টেলিভিশনের স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান TBN ওয়েলনেস। অনুষ্ঠানটি বরাবরের মতোই সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে নিউ ইয়র্কে TBN 24 টেলিভিশন থেকে এবং আপনাদের সাথে আমি আছি ডক্টর হাফসা ইমাম। আজকের অনুষ্ঠানে আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তবে মূল আলোচনাতে যাবার পূর্বেই আমি আপনাদের সাথে কিছু ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন শেয়ার করব। কিছুদিন আগেই আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে আমার কিছু পেশেন্টের সাথে কথা হচ্ছিল এবং তাদেরকে কথোপকথনের এক পর্যায়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার কি কোনো শারীরিক অসুস্থতা আছে। পেশেন্ট খুব হাসি মুখেই আমাকে বললেন যে আমার আসলে সেরকম কোনো সমস্যাই নেই, আমি ভালোই আছি, তবে যেগুলো সবার থাকে সেগুলো ছাড়া। তখন আমি জানতে চাইলাম যে সেই সমস্যাগুলো সবার থাকে আপনি কি বুঝাচ্ছেন। তখন উনি বললেন যে আপা, যেরকম আমাদের সবার থাকে না আমাদের কমিউনিটিতে ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেশার, কোলেস্টেরল, এগুলো ছাড়া আসলে আমার আর কোনো সমস্যা নেই। যার অর্থ হচ্ছে আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে আমরা পেশেন্ট হিসাবে বা মানুষ হিসাবে আমরা মেনেই নিয়েছি যে এই অসুখগুলো আসলে কোনো সমস্যাই নেই, এগুলো সকলেরই থাকে এবং আমারও বয়সের যে কোনো একটা সময় হতেই পারে এবং সেটি খুবই স্বাভাবিক। আসলে কি তাই? আসলে ব্যাপারটা খুবই একটি সচেতনতা বিষয়ক অবস্থান করছে। কারণ আমরা জানি আমরা যদি একটু সচেতন হই আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবো যে ডায়াবেটিস আসলে কোনো অসুখ নয়, বরং এটি সকল রোগের উপসর্গ। যার অর্থ হচ্ছে ডায়াবেটিস এরকমই একটি মরণ ব্যাধি যেটি আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি সিস্টেমকে এফেক্ট করে সেখান থেকে আমাদেরকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে পারে। হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপও ঠিক সেরকমই একটি ভয়াবহ সিচুয়েশন। অথচ আমরা যদি একটু সচেতন হই, আমাদের কিছু সাবধানতা, কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলা, এগুলো থেকে আমরা এই ধরনের ভয়াবহ সিচুয়েশনকে রুখে দিতে পারি। একই সাথে যুক্তরাষ্ট্রে এই মুহূর্তে বিভিন্ন ডেটা থেকে দেখা যাচ্ছে যে আগে ক্রনিক ডিজিজে যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্যুর যে হার ছিল তার চাইতে কোভিড পরবর্তী সময় ক্রনিক ডিজিজ থেকে মৃত্যুর হার অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে। এর কারণ এবং প্রধান কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে কোভিড রিলেটেড সিচুয়েশন গুলো থেকে, অর্থাৎ যাদের কোভিড হয়েছিল তাদের নানা ধরনের কমপ্লিকেশন পরবর্তীতে হচ্ছে বা হয়েছে এবং তার থেকে তাদের যেসব ক্রনিক ডিজিজ যেরকম উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, এই ধরনের সিচুয়েশন গুলো ছিল সেগুলো আরো অনেক বেড়ে গিয়েছে বা এনহ্যান্স হয়েছে। যার প্রধান কারণ হচ্ছে নানা ধরনের অবহেলা, চিকিৎসাতে অনিয়মিত ডাক্তারকে ভিজিট করা বা কোভিড রিলেটেড নানা ধরনের ইন্টারাপশন থেকে রেগুলার হেলথ সার্ভিস বা ভিজিট গুলো না নেওয়া, এবং একই সাথে কোভিড থেকে শরীরের নানা ধরনের ইমিউনোলজিক্যাল সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়ে যাওয়ায় হয়তোবা তার শরীরও আগের মতো করে ব্যালেন্স করতে পারছে না, যেখান থেকে আমাদের আসলে সচেতন হওয়া এবং নিয়ম কানুন মেনে চলা আরো অনেক বেশি প্রয়োজন। আজকের অনুষ্ঠানে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আমাদের আজকের আলোচনার প্রধান বিষয় ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেনশন এবং এগুলো কি করে আমাদের শরীরে ইম্প্যাক্ট ফেলছে এবং দুটো সিচুয়েশন ওতপ্রোতভাবে কিভাবে জড়িত, এর ভিতরে কি রিলেশন রয়েছে এবং কি করে স্বাভাবিক কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলে আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি। আমাদেরকে এই বিষয়ে যে কোনো প্রশ্নের জন্য সরাসরি ডায়াল করুন 646307928 এই নাম্বারটিতে। আমাদের অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে সরাসরি সংযুক্ত আছেন আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর মুজিবুল গনি চৌধুরী। ডক্টর মুজিবুল গনি চৌধুরী, আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে। থ্যাংক ইউ। ডক্টর চৌধুরী, আপনাকে শুরুতেই জানতে চাইবো যে আপনি অনুষ্ঠান শুরুর আগে আসলে আমার সাথে আলোচনা করছিলেন যে ক্রনিক ডিজিজে মৃত্যুর হার এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রে আগের চাইতে অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে যদি আপনি কিছু বক্তব্য আমাদের সাথে শেয়ার করেন। এই ব্যাপারটা আসলে আমি became more aware এই ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকাতে আপনারা যদি দেখেন 2 বা 3 দিন আগে এটা বিরাট একটা আর্টিকেল উঠছিল যে ইন poorer part of the America, USA, the southern areas like Mississippi, Alabama, Missouri, New Orleans, যেখানে এডুকেশনের হার কম এবং লোকের social economy also on the lower side, they are getting the brunt of it. Actually, সব ডিজিজেই যারা if you are socially not advanced economically, education wise you are behind, you pay a big price. So যারা for the most time Hispanics and blacks and আমাদের Asian
immigrant, they pay a big price because their income is not high and they don't have good approach to good quality physicians. They mostly go to clinic where the manpower is very questionable and they come and go. They don't have a continuous care of a physician like a PCP. So এটা একটা বিরাট প্রবলেম এবং this got hugely magnified যখন কোভিড হলো তখন people were very afraid of going to the emergency room, going to the hospital, going to the doctor's office, because they thought that going there they might contract COVID, and that's why they were avoiding this. As a result, what happened, a lot of simple diseases that we normally diagnose by routine testing, like a pelvic exam by the woman for a cervical cancer, or we do colonoscopy for screening colon cancer, or diabetes control, we periodically examine their urine, check their A1C in the office, and etc. etc. These are all got delayed or not done at all. As a result, disease progressed, and worst thing, the heart disease, which is a very amenable disease now, if you get a heart attack, if you go to a hospital immediately within onset of your chest pain, if you go there within 3 to 4 hours, you will be taken good care of. আমরা আগে করতাম কি, I've been physician for many years. I'm in this country for 55+ years. আমি যখন এদেশে আসছি 1970-তে, I was in New York City. আপনার হার্ট অ্যাটাক আমরা কি করতাম? কিছুই না. We prayed that you will not die, and we'll give you oxygen and some morphine just to relieve your discomfort. এখন, now things have changed. এখন আপনি আসেন, আপনার যদি acute heart attack হয়, we take you right away within 60 minutes to the cath lab. We open your blood vessel and put a stent or do angioplasty. Things have changed drastically. A advantage was disappeared in COVID time because people were not going. They were staying at home with the chest pain, and many of them died. So ওই হাফসাকে বলছিলাম, ডক্টর হাফসাকে, যে these are simple things we used to do before, not, and physicians, patients' behavior changed with COVID. Hopefully these will get better now that COVID is not that big a problem, but it has impacted in a big way. So in early part of this century, biggest cause of death used to be infectious disease. এখন that has become in America, right now, America-তে আমি বলবো যে if you count the cause of death, number one cause of death is still heart disease. How many people die? Every third death in this country, 31% to 32% people die from heart disease death. And second biggest cause of death হলো আপনার all cause cancer combined, 28%. মানে আপনার এমনি chances of you getting cancer in your lifetime is 1 in 2. 50% of the time we get cancer. And 28% of us, or more than a quarter of us, will die from this disease. The third cause of death হলো আপনার emphysema. The fourth cause হলো আপনার stroke. তারপরে হলো neck to neck, diabetes and dementia. So actually, people are living longer. So dementia was a smaller problem. Now it has become a bigger problem. If you are living above 80, 85, your chance of dementia is 1 in 3. If you are lucky to be around by age 90 to 95, your risk of dementia is 1 in 2. So longer you live, there's a cost of living long. A lot of us will have dementia. But good news is, dementia also can be significantly prevented, provided you have taken care of your diabetes earlier, not when you are 80 or 70 or when you are 40, 50, 60. At that time, if your treatment of diabetes was appropriate, your blood pressure was appropriate, and cholesterol levels were appropriate, a lot of dementia can be reduced. We estimate probably at least third to a half of the dementia probably will be avoided, provided when you are in the early age, means 40, 50, 60. Not when you're 80. 80 horses wrap the barn. ওই সময় করে লাভ নাই। আপনার চিকিৎসা করতে আপনাকে আগে, when you are younger, when you are 40, 50, 60, ওই সময় যে আপনার প্রেশারটা আমরা কন্ট্রোল রাখতে পারি, আপনার সুগার কন্ট্রোল রাখতে পারি, কোলেস্টেরল কন্ট্রোল রাখতে পারি, you don't smoke, and if you exercise, keep optimal weight, a lot of disease causes including dementia can be avoided. ধন্যবাদ। আমরা শুরুতেই বলছিলাম যে আসলে ডায়াবেটিস
কোনো অসুখ নয়, বরং এটি বহু রোগের উপসর্গ। অথচ আমরা কিন্তু কিছু সিম্পল নিয়ম কানুন মেনে চলেই খুব সহজেই ডায়াবেটিসের মতো একটি ভয়াবহ সিচুয়েশনকে রুখে দিতে পারি। শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ডায়াবেটিস যদি একজন সাধারণ মানুষ ডায়াবেটিস হয়েছে কিনা সেটি তিনি কি করে বুঝতে পারবেন এবং পেশেন্টের পক্ষ থেকে তার কর্তব্যগুলো কি? Okay. So how do we diagnose as a physician? How I make a diagnosis, or any physician make diagnosis of diabetes? 3 criteria. একটা হলো আপনার ফাস্টিং সুগার is good enough. If your fasting sugar, meaning আপনার না খাওয়ার পরে 8 থেকে 12 ঘন্টা বাদে যদি আপনি ব্লাড টেস্ট করেন, সুগার দেখেন, it should be ideally, if you have no diabetes, no pre-diabetes, it should be below 100 milligram. আপনি যদি 101 to 124, 125 rather, we call you pre-diabetes. And above 126 milligram যদি হয় তা আপনার you have a diabetes. আর একটা ক্রাইটেরিয়া হিমোগ্লোবিন A1C. হিমোগ্লোবিন গ্লাইকোলেটেড হিমোগ্লোবিন। আপনার আমাদের সবার মধ্যে হিমোগ্লোবিনের সম্বন্ধে সুগার আছে। If your sugar is high, there will be more concentration of sugar in the hemoglobin. ওইটা আমরা মেজার করি। It should be below 5.6% of your hemoglobin should be concentrated with sugar. If it is 5.7 to 6.4, you are a pre-diabetic. If it goes 6.5% or above, you are a diabetic. তারপরে third criteria হলো on 2 occasions, random sugar above 200 on 2 occasions. যদি হয় আপনি are a diabetic. তো আগে আমরা করতাম গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট, which is cumbersome, not needed. So আমরা এখন the criteria for diabetes are these 3. তো আপনি as a patient কিভাবে জানবেন? You should be tested. You should go, if you are above 40, see your physician at least once a year. And আপনার ডাক্তার, it is guideline recommendation হলো যে check them for sugar, check them for lipid, check them for blood. There is a standard. You go to any doctor's office, they will check your blood sugar, they will check your cholesterol, they will check your height, weight, and they will tell you whether your weight is excess, what should you do. Should be getting a good advice about the diet and exercise, and they will let you know your sugar numbers. Depending on your sugar numbers, they will tell you you're a pre-diabetic or diabetic or normal. So from your perspective, patients অনেক সময় if they wait and they don't go to physician, you might present as a এটার আরেকটা নাম হলো বহুমূত্র, বাংলাদেশে বলে বহুমূত্র। তার মানে you go to bathroom more often. যাদের ডায়াবেটিস সুগার বেশ হাই, তে ঘন ঘন বাথরুমে যায়, মুখ শুকায় যায় এবং they lose weight. ডায়াবেটিস যখন এই 100 বছর আগে এই ইনসুলিনটা আসছে from Canada. Insulin was discovered by একটা মেডিকেল স্টুডেন্ট ডাক্তার বেন্টিং এন্ড বেস্ট। 100 বছর আগে এই exactly 100 years ago, Nobel Prize was given in 1943 for diabetes, এই যে হরমোন ইনসুলিন বের করার জন্য। So this is a very interesting story. And you know why the people call diabetes? Hafsa, তুমি জানো কেন ডায়াবেটিস বলে? I did not know. I just was research and একটা গ্রিক ডাক্তার এটার নাম দিছে diabetes because going through sugar is going through you. So that's why diabetes means siphoning. So there's your sugar is going through you. That's the name diabetes came. So anyway, diabetes is a systemic disease. Hafsa বলছো যে কারণ it is not just sugar and A1C. No, it does affect everything in your system. From আপনার we call microvascular damage and macrovascular damage. Macrovascular damage হলো stroke and heart attack, আর microvascular হলো চোখ নষ্ট হওয়া এবং কিডনি নষ্ট হওয়া, নার্ভ নষ্ট হওয়া। তো আপনার ডায়াবেটিসের রোগী কিভাবে মারা যায়? দেন 60 to 70% of the diabetic patient will have in their lifetime vascular event like heart attack or stroke. And another 10% will have amputation. 8 to 10% will end up with amputation. And about 30% to 40% of the diabetic people who have significant kidney impairment, and many of them will end up with the end-stage kidney disease, যার জন্য আপনার বাঁচতে হবে, তারপরে আপনাকে you will be on dialysis. দেশে, আমাদের দেশে, সাউথ এশিয়া, especially ইন্ডিয়াতে, আমাদের দেশের data is not very reliable in Bangladesh, but Indian data, if we borrow them, then half of the kidney failure, end-stage kidney failure cause হয়েছে ইন্ডিয়াতে poor control of diabetes. Another 30 to 40% is poor control of blood pressure. So আপনার end-stage kidney is a very expensive proposition. আপনার এখন dialysis আমাদের দেশে আছে হয়,
কিন্তু ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ আমেরিকাতে per year on kidney dialysis cost is over 100,000 per patient, 100,000. And আমাদের দেশে is not as expensive, but it's a very expensive problem. And আপনার যদি একবার endocytic kidney disease হয়, how long you live? Average 8 to 10 years, unless you are lucky enough to get kidney transplant. So it is a disease can be avoided. How can you avoid? I বললাম আপনাকে, more than half of the kidney failure endocytic kidney কারণ হলো diabetes not treated well. Eta amra, as a physician, we have a clue who will develop that. How do you figure that out? By checking the microbiome in the urine. Apnar jodi urine is the protein beshi jay, you are at a very high risk of endocytic kidney disease. After whether your blood pressure is well treated, apnar pressure has to be treated. Jader kidney damage assay, normal estimated glomerular filtration rate holo close to 60 and above is we consider normal. Below 60 is abnormal. So between 60 to 30, we call you stage 3, and below 30 to 20 is stage 4, and below 20 is stage 5. So you require kidney transplant or kidney replacement therapy. Kidney replacement therapy when it drops, your EGF or estimated glomerular filtration drops below আপনার 12 থেকে 14-15 নেমে যায়. So every year we are all losing kidney function. That's the nature. As we are normally aging, আমাদের kidney function ছিল when I was born, it was 120 cc plus. এখন because every year you lose under 1.5 cc of kidney function every year, and it is worsened or it is enhanced if you lose protein in the urine, or your pressure is uncontrolled, or you have diabetes. এবং if you take non-steroidal anti-inflammatory agents, যাদের kidney function is so, we tell them avoid NSAID. NSAID to alleviate morphine. The biggest, this is new. The other cause of kidney failure, especially a country like Bangladesh, India, and South America, যারা খেতে কাজ করে, যে গ্রামে যারা খেতে কাজ করে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত, what is there? Extreme heat, extreme humidity, and hard work, and dehydration. They don't have access to drinking water. They don't have any shades. They work all day. And these people exposed in that kind of environment, they have a chronic kidney disease, not reversible. We are finding it, this is a relatively new condition. Actually, it involves a lot of people in poor country who are যাদের আখের খেতে এবং যে ধানের খেতে যারা কাজ করে, they are hugely exposed to humidity, extreme heat, and extreme exhausting work. So এখন we are recognizing them. It is easily fixable. তার মানে you provide them with shades, provide them water, give them enough time to recoup. The body has an immense ability to recoup. But if you are constantly exposing them to extreme dehydration, extreme work, extreme heat, the kidney will take the heat and it is not reversible. So a lot of things that we know. Actually, Jara, those who are experienced physicians, they can tell. Actually, there is a very recent article came in diabetes care. Dr. Baccaras, he's a Chicago nephrologist. He is the main author. He actually wrote down who are the people who will be developing kidney failure on diabetes. So it's not the protein in the urine is important. How long you have the duration of diabetes, how soon you have the diabetes diagnosis. Younger you are at more risk of kidney failure because the more duration of disease process acting on your kidneys. There are quite a few, and blood pressure and cholesterol. So actually, আমি সাপ্তাহে বলছিলাম, I was giving a talk in Bardem, যে দেশে about Bardem, Bardem diabetes hospital. I'm a cardiologist. They invited me to talk. I talked. I asked them, what do you do? They're all concentrated on sugar control, A1C. But A1C doesn't do much. Weighting-wise, what is the most important for diabetes? Get their blood pressure under control. What is the best blood pressure for diabetic people? 125 to 130 systolic, upper number. And second best thing is LDL, low density lipoprotein. Normally, average American LDL is 127. আমাদের কথা হলো, for everybody in America, we want everybody's LDL below 100. If you are a diabetic, if you have a disease of the heart disease in your family, like your father, mother, brother, first degree relative has a heart disease, your LDL goal should be below 70.
when you are born, newborn babies, LDL is about 35 to 40. So my LDL, I mean, it is actually 55 years ago, my LDL was 176. 176. So if I did not do anything, I would be in big trouble. Thank God, statin came. You know when statin came? Exactly 31 years ago. This October. 31 is statin came. Statin was a godsend. Statin is a group of drugs like atorvastatin or Lipitor, Castor, rosuvastatin, Mavacor. These drugs have made such a huge impact on heart disease and stroke and diabetes. So I've been taking cholesterol medicine for the last 25 years. So, and I'm happy for that. My LDL is now 41. So newborn baby's LDL is 35 to 40. You can bring it down, change your diet and exercise, and of course, take the medicine. So you're a diabetic, your doctor has to do few things. He has to check your blood pressure, of course. I told you the best blood pressure diabetic patient, best blood pressure is 90 to 110. We are happy if your pressure is below 125, 130, upper number, systolic. After 50, diastolic has very little value. So don't worry about diastolic. Make sure your blood pressure is under control and make sure your LDL is reasonable. I told you for a diabetic, it should be below 70. And another thing, আমাদের দেশি লোকদের triglycerides tend to be high and HDL, good cholesterol, tends to be low. That responds well with exercise and body weight loss. If you read that typical medical book, it says HDL doesn't change. That's not true. I have been in this country for all these years, 55 years. All my brothers and sisters are here. I know all their numbers. Those who are physically active, their HDL is in basically 70s and 80s. If they are not so active, their HDL is about 55 to 60. Those who are inactive, they are 45 or 35, etc. So if your HDL is below 40, আমি জি আপনার সাথে আবার আলোচনায় ফেরত আসবো অতি শীঘ্রই। আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি এই মুহূর্তে। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা চলে যাচ্ছি একটি ছোট্ট বিরতিতে। বিরতির পরই আপনাদের সাথে ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেনশনের আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন নিয়ে ফেরত আসছি, আমাদের সাথেই থাকুন। সুপ্রিয় দর্শক, বিরতির পর ফেরত আসছি আপনাদের সাথে আবারও আজকের আলোচনায়। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ডায়াবেটিস মেলাইটাস এবং হাইপারটেনশন কি করে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একটি সিচুয়েশন আরেকটি সিচুয়েশনকে ইনফ্লুয়েন্স করছে, কি করে আমরা ছোট ছোট কিছু সতর্কতা এবং সাবধানতা মেনে চলে এই সিচুয়েশন গুলোকে প্রতিরোধ করে দিতে পারি এবং সাবধানে থাকতে পারি, সুস্থ থাকতে পারি নিজেদের জীবনকে। ডক্টর চৌধুরী, আপনার সাথে আলোচনায় ছিলাম এই বিষয়ে। আমি জানতে যাব এখন আপনার কাছে যে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে ডায়াবেটিস মেলাইটাসের যে নিউ ট্রিটমেন্টের কিছু ওষুধ বাজারে এসেছে, পেশেন্টরা ওয়েট লস করবার জন্য এই ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে, প্রেসক্রিপশন নিতে খুবই আগ্রহী। এই বিষয়ে আসলে চিকিৎসকদের হিসাবে আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যে সেটি আপনারা কি করে ডিল করছেন এবং এটি লিগালি কতটি অ্যাপ্রুভড এবং এটি আসলে কতটা স্বাস্থ্যসম্মত। যেসব পেশেন্টের ডায়াবেটিস নেই কিন্তু ওয়েট লস পারপাসে তারা চাচ্ছেন আসলে এই ওষুধগুলো ইউজ করতে, আপনার মতামতটি জানতে চাচ্ছি। তার আগে আমি একটু বলি যে হাউ বিগ ইজ দ্য প্রবলেম অফ ডায়াবেটিস ইন বেঙ্গলি কমিউনিটি। আমাদের দেশে আমাদের আমেরিকাতে এখন 12 to 13% people are diabetic, outright diabetic. Okay, and আমাদের দেশে সেই বাংলাদেশি ইন্ডিয়ানদের সেটা হলো 18 to 22%, just about double. And pre-diabetes হলো আমেরিকানদের 18%, আমাদের হচ্ছে এশিয়ানদের, সাউথ এশিয়ানদের 48%. So a lot of us have pre-diabetes. And what is the importance of pre-diabetes? যারা pre-diabetic গ্রুপে আছে, they are not diabetic today, but every year conversion rate from pre-diabetes group of people to diabetes about 8 to 12%. If you exercise adequately, 150 minutes of aerobic activity, that has shown to reduce the risk of conversion to diabetes by 50%, half, within 3 years. So exercise is the key to stay away from diabetes. And also we found that people who give them metformin when they are pre-diabetic, we can postpone this patient to become diabetic for at least another 5 to 6 years. So there is nothing written about when to start patient on metformin unless you're diabetic. You're diabetic, of course, everyone will start you with metformin.
But this is we learn from our experience that when 6.2 to 6.3 A1C, we start them. Actually, 110 and above milligram of fasting sugar, you should consider treating them with metformin. Why? I told you metformin reduces the risk of conversion to diabetes by about 28%. And if you encourage them with metformin and exercise, you can reduce it further. So get them exercise, get them weight loss. How do you get the weight loss? It's very difficult. You have to have motivation. Most of us are sedentary. Most of the adults in America sit in front of TV, average about 4 to 6 hours. We are asking people to exercise for their own good for only 150 minutes of aerobic activity in a week cumulatively. And if you can add on top of that half an hour of resistance exercise, the right way, we're not going to make you muscle man. We are interested in keeping your muscle toned up. If you do that, you will reduce the risk of diabetes significantly. What are the other things? You must not be smoking. If you smoke, it's a fuel, you're putting fuel on the fire. So if you are nobody should smoke in right mind, especially you're a diabetic. You are asking for a bigger trouble. So please quit smoking, please exercise, please eat healthy. What is eating healthy? Is very easily said than done. What is the best thing we do about that? Avoid processed food, avoid fast food, canned food, avoid sugar drink, avoid soda, avoid juice. Juice is nothing but sugar water. Nobody in right mind should consume sugar. So avoid those. God created water, drink water. And seltzer water is fine. So আমরা বলতেছি এখন average American consume about half a pound of sugar every week. We are saying, please cut. Actually, a Bill Gates study showed, is a little different than our topic. Bill Gates study showed that 20% of all death, every fifth death in the world is due to poor diet. What is the poor diet? Number one culprit, too much salt. Okay, cut back on salt. 80% salt in your food comes from food you buy from the store. Food naturally has 10% salt, and your home cooking has about 12% salt. So you will avoid a lot of salt burden if you avoid eating outside. It is not possible to avoid food all the time, but do your best, eat home cooked food and eat fruits and vegetables. Fruits and vegetables has hardly any salt, has a lot of fiber. Our recommendation is 5 to 6 servings of fruits a day. And vegetables, there's no limit as much to your heart's content. How many people take that advice in America? Guess what? Solid single digit 7% people have adequate fruits and vegetables in this country. So there's a big room for proper eating. Okay. Avoid ice creams, avoid candy. We all do that, but don't make it a habit of not eating this food all the time. Eat healthy food. Please eat breakfast. Please eat 5 to 6 fruits a day, 20 of vegetables. We like some nuts and some yogurts and some kind of dairy is reasonable. So a lot of things, you are what you eat. I mean, you are what you eat. So eat sensibly. Eat breakfast, eat sensibly. What are the things you can do? Avoid smoking, avoid obesity. If you're obese, try to drop. You don't have to lose all the weight. 10% of current body weight, if you lose, or close to it, you will have a good impact on your metabolic health. Your doctor prescribed medicine. That is good only if you take it. Non-compliance is a big issue in chronic disease. Hypertension, high cholesterol, and diabetes is a chronic disease. These things, people get tired of taking their pills. So after 50% people in America stop their statins within first year, even after they had a heart attack. So it is incumbent upon us to teach our patients that please do not stop taking medicines unless your physician tells you. So compliance is a big problem. Blood pressure, 1/3 of the time, patients do not take medicine the way we prescribe. If you have hypertension, treatment may not be 1 or 2 pills, might be multiple pills, unfortunately. Any one agent of blood pressure medicine drops your pressure by 8-12 millimeter. আপনার pressure যদি 160 থাকে, আমার goal যদি 130, you need 3 agents. We don't have to give 3 pills. We can combine the pills in 1 or 2 pill form. So these are the experienced physicians. We make sure that they can combine the pill, so the medicine, so it will be less pill burden. And your job is take the medicine as instructed by your physicians. And
If you are a diabetic, please go to doctor at least every 6 months and make sure every year you say eye examination. Make sure you have every year urine examination for protein in the urine. And make sure your doctor at least takes your socks off once and check your feet. What do you check in the feet? Pulses in the foot is very important. As I said, 8 to 12% people will end up with amputation. If you have a good pulse, you're not going to lose your foot. Number two, make sure you have no tag between the toes. আমি ডায়াবেটিক রোগীদের বলি প্রত্যেকদিন রাতে ঘুমানোর আগে পা ধোবেন ভালো করে এবং মেক শিওর ইন বিটুইন দা টোজ এর মধ্যে যাতে ভিজা না থাকে মেক শিওর হ্যান্ড ড্রায়ার দিয়ে আপনি মুছবেন এবং ইউ পুট বেস্ট রেইন সো ইট ডাজন্ট ক্র্যাক স্কিন ডাজন্ট ব্রেক সো দিস আর সিম্পল থিংস you have to be fastidious and very faithful in taking care of your foot and taking care of eye once a year and make sure your doctor orders a A1C at least every 6 months and check your protein in urine. What else are other things? Blood pressure. Blood pressure is every visit you go to a doctor. A doctor has to, most of the time we really get, this is so unfortunate. Most of the time, doctor's office, blood pressure is taken by the least educated person who has MA, medical assistant. They are not physicians, they are not PA, they are not nurses. They are the one taking your blood pressure. They don't know how to take blood pressure. Blood pressure now, it's not a right room for here today, we can talk another day. Blood pressure now, আপনি যদি home blood pressure is very good. আপনারা যদি বাসায় blood pressure নেন, blood pressure, home blood pressure is very reliable, better than your office blood pressure. So আপনার অফিসে তো adversarial environment, you are under stress. ঘরে বসে আপনি চেয়ারে বসবেন পা যাতে মাটিতে ধরে এবং লিন ব্যাক চেয়ারে আর ডান হাতটা আপনি যে হার্ট রেখে ব্লাডটা নেবেন আমি রোগীদেরকে বলি যে 3টা ব্লাডটা নিতে every morning before you get out of bed and before you go to bed. These are the 2 best time to check blood pressure. আর কিছু না বলছি যে একটা কি কোশ্চেন করছি আমি ভুলে গেলাম জি আমি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আসলে শেয়ার করেছেন যেটা আসলে সবথেকে জরুরি প্রিভেনশনের জন্য আশা করি ইনফরমেশন গুলো সকলে যদি মেনে চলে তারা আসলে নিজের গুরুত্বপূর্ণ রোলটি প্লে করতে পারবে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে ওয়েট লস পারপাসে পেশেন্টরা ডাক্তারের কাছে খুব আসছে ডায়াবেটিসের মেডিকেশন জন্য যার আসলে ডায়াবেটিস নেই সেটা কতটা স্বাস্থ্যসম্মত এবং আপনার অ্যাডভাইস কি Actually, being overweight and obese is a risk factor for diabetes and heart disease and heart failure and atrial fibrillation. So obesity is a curse. In the America, right now, I don't know the data in Bangladesh. The America story here, 42 to 43% people are obese. Obesity kadarke bole. Those who have a body mass index above 30. Among 42 to 43 are overweight under 40%. Right there, 83% right now at this time in America, obesity or overweight. Healthy weight matro less than 20%. So যারা 100 পাউন্ডের বেশি আইডিয়াল ওয়েটের 100 পাউন্ড বেশি তাদেরকে বলছে morbid obesity or BMI above 40. যারা BMI above 40, they will die before their time, at least 5 to 8 years before they will die. So obesity is a curse. Obesity কি কি অসুবিধা হয় আপনি just simple knees and hips will go, joint will get damaged, you got sleep apnea, you got more heart failure, you got more atrial fibrillation, you got more cancer. 4 different cancers goes up very steeply. আপনার যে uterine cancer, 48% of uterine cancer is due to obesity, 48%. So it's a huge, right? And second, America, the most cancer are going down, but these cancers are going up because of obesity. The uterine cancer is one, another one is kidney cancer, and the third one is esophageal cancer. And fifth one fourth one is pancreatic cancer and liver cancer. Both are rising because of obesity. So if you avoid obesity, you will reduce at least 8 to 10% of all cancer. 8 to 10% of all cancer. Cancer is a disaster, and cancer is not fun. So আপনি ওজন কমানোর কি কায়দা why people are getting big? We have a sedentary behavior. Most people sit in their office 6 to 8 hours. আর exercise কটা লোক করে? If you give questionnaires in America, 50% people say they exercise. If you measure their activity measurement, it's an accelerometer, it's only 11%. So vast majority of people do not come close to what we record.
So exercise adequately. You are not doing any favor to anybody. You are doing favor to yourself. You lose a lot of unnecessary risk factors for chronic disease like diabetes, heart disease, and cancer. So keep the weight down. It is the medicine. Very exciting field. There are several medicines came up. You must have heard about Wegovy or semaglutide. That is initially was tried for diabetes. We also find that it has a huge benefit on weight loss. The other one is tripizide, or the Monjaro. That's a very effective medicine. Unfortunately, these are expensive, and both of them are actually injectable. And unfortunately, as soon as you stop, the weight will come back. So this is not a proper solution, but very big help. আপনার ওয়াইগোবিটা দিলে আপনার 26 pound of weight loss is possible, and Manjarote anything between 40 to 60 pound of weight loss is possible. So and এখন another exciting, I'm a cardiologist, I'm very excited. The heart failure চিকিৎসাটা is very difficult. The heart failure রোগীগুলির 20 to 30% reduction in their events or death rate is reduced, 20 to 25%. That's very amazing. অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা চলে এসেছি আসলে আজকে আলোচনা আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে শেষ করতে হচ্ছে। তো আশা করছি আলোচনাটি আমরা পরবর্তীতে কন্টিনিউ করব আরো একটি এপিসোডে। তো আজকের আলোচনা আমরা চলে এসেছি শেষ প্রান্তে। তো আজকে এখানে আলোচনা শেষ করতে চাচ্ছি। সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের সাথে এতক্ষণ সরাসরি সংযুক্ত ছিলেন আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর মুজিবুল গনি চৌধুরী। অনেক ইনফরমেশন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেক অ্যাডভাইস উনি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন। আশা করি ইনফরমেশন গুলো সঠিকভাবে মেনে চললে আমরা কিন্তু নিজেদের দায়িত্বটি পালন করতে পারবো। ব্লাড প্রেশার এবং ডায়াবেটিসের মতো ভয়াবহ সিচুয়েশনকে আমরা রুখে দিতে পারবো সাধারণ কিছু নিয়ম মেনে। ডক্টর চৌধুরী, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং মূল্যবান ইনফরমেশন শেয়ার করবার জন্য। থ্যাংক ইউ আফসা। ভালো থেকো। দর্শক, আশা করি ইনফরমেশন গুলো আমরা মেনে চলবো এবং পরবর্তী পর্বে আমরা এই আলোচনার ধারাবাহিকতায় আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সে পর্যন্ত সকলে নিরাপদে থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।